take the mic. And शुद्ध हिंदी में मैं बोलना चाहूँगा पहले तो स्वागत है, welcome to India. आपका बहुत-बहुत स्वागत है. That's how we welcome people. سلام عرض میکنم خدمت خانم آقایون. خیلی ممنون که تشریف آوردین. اینجا در واقع میشه گفت دیگه جزو شهرهای منه، یعنی هند برام کشور دوم. بنابراین من هم خودم رو غریبی اینجا احساس نمی‌کنم و جزوی از شما. First, I want to say hello to all the audiences. I really appreciate that you are here. And so now India is my homeland. So I have the feelings that actually I'm in my country. And so feel... واقعیتش اینه که به هر حال در یک کشور دیگه فیلم ساختن خب ریسک خیلی بزرگی برای کارگردان. In fact, it's very difficult and risky for a foreign director to make actually film in another country. ولی از اونجایی که به هر حال به لحاظ فرهنگی خب ایران هند مشترکات زیادی دارن و همین مشترکات باعث شد که تصمیم میگیرم که اینجا فیلم بسازم و تو همین زمینه به هر حال دوستان خیلی خیلی خوبی که زی و کمپانی پارامسواران پیکچرز و مجموعه دوستانی که من کار کردن خیلی خیلی کمک کردن که در واقع این پروژه اونجوری که من دوست دارم در واقع پیش بره و امیدوارم که به هر حال نمایش موفقی در هند داشته باشه. The point is because of these similarities between Iran and India, even on the cultural side, so it happened. So and also I have great friends helped me actually Nama Picture, Zia Studio, and all the Indian crews that helped me to have such a wonderful experience in making the films here. آره همونجوری که می‌دونید جمعیت ایرانی خیلی زیادی در هند زندگی می‌کنن. As you know, we have a huge population of Iranians who live in India. از سالهای خیلی خیلی دور. From long time ago they are here. و در واقع همین مشترکات باعث شده که به هر حال ارتباط خیلی نزدیکی بین ایران و هند باشه. And for all these things it happened that there are many similarities and so between Iran and India as well. و یکی از دوستان خیلی خوبه هموطنای ما آقای دکتر علی ایرانی که اصلا اینجا متولد شده و در واقع هندی ایرانیه و امروز هم اینجاست. ممنونم از تشریف فرمایش و کمک‌های خیلی زیادی به لحاظ دوست من کرد تو این پروژه. ممنونم از ایشون و همه ایرانی‌ها. Also I should appreciate Dr. Ali Irani. He is Iranian also, he lives in India, Indian person, and so helped me a lot. And also I want to appreciate all Iranians who supported us here for this project. A lot of people, you know, a lot of these filmmakers, they love his work, they study his work. So what are his views on the same? خب اینم یکی باز از اون علت‌ها بود که تصمیم جدی داشتم در هند فیلم بسازم. هر حال سینمای من در هند و کلا در آسیا به هر حال خیلی مطرحه، به خصوص در هند برای من خیلی شگفت انگیز بود. بعضی وقت فکر می‌کردم که من اینقدر که تو هند تو ایران نباشم و تو هر جایی که می‌رفتم به هر حال فنای خیلی زیادی بود و همین‌ها باعث شد که در واقع من بیشتر علاقه‌مند بشم به اینکه در واقع در هند کار کنم و ممنونم از همه کسایی که به هر حال سینمای من رو دنبال کردن و مشوق شدن که من در هند حضور پیدا کنم. It was one of the main reasons I decided actually to make a film in India. Sometimes I believe that actually I'm more famous in India rather than my country. And so I have a huge fan also in India, in Asia. And I'm thankful to all my fans here in India and also those who support me. He's famous across the globe, but we all love him and would like to thank him for this amazing movie. به هر حال من تشکر میکنم از دوستان خوبم به خصوص نما پیکچرز. بچهای خیلی خیلی جوانای خیلی خوبی بودن و همکاری خیلی خوبی داشتیم. به هر حال 7-8 سال منتظر من شدن که در واقع من این پروژه رو بیام کار بکنم و در واقع اصرار اونها و سماجت اونها و که اعتماد من در واقع خب جلب شد برای این چیز و ممنونم ازشون.
که به هر حال این فرصت همکاری پیش اومد. I should appreciate actually my friends, specifically I should appreciate Nama Picture. So they are really well talented, and so it took about 7-8 years actually. They pushed and pushed, and so it happened finally, and very wonderful collaboration together, and it was a kind of motivation also from the side because of this. همچنین تشکر، چون می‌بینید که من فقط خودم تنها از ایران اومدم برای ساخت این فیلم. هیچ کس از ایران نبود همراه من، غیر از شاید مثلا یه نفر نمانی که دستیارها، ولی همه عوامل من از هند بود و این خب خیلی کمک بزرگی من کرد که همه عوامل از هند بودن و ارتباط خیلی خوبی داشتیم از آقای رحمان، از فیلمبردارم آنیل و از همه عواملی که کمک کردن به این پروژه. واقعا ممنونشون هستم. Also, as you know, all the crews have been Indians, just only one Iranian assistant. It was a wonderful collaboration with all this Indian crew. They helped me a lot. I should appreciate all of them for such a wonderful experience. And so I feel actually that I can do such a great help with them. حتی از بالیوود به هر حال تشکر کنم. Also I should appreciate Mr. Rahman, also Anil. The credits actually, my credit goes who helped me a lot. همیشه از خود بالیوود، از بازیگران بالیوود که برای این لطف کردن که بیان و در واقع در این فیلم حضور داشته باشن، ولی خب قسمت نشد اینجوری. باید تشکر ویژه کنم از خود خانم دپیکا که خیلی تواضع به خرج داد و من لازمه که اینجا بگم که ایشون وقتی من ازشون خواستم که برای تست بیان، تست نه به جهت اینکه تواناییشون رو بسنجم، نه برای اینکه توی اون نقش ببینم چطوره، و ایشون با تواضع خیلی کاملی اومدن و من ممنونم از خانم دپیکا. هرچند این همکاری صورت نگرفت به دلایل مختلفی، چون برخوردشون هم پروژه داشت و تاریخی که ما می‌خواستیم کار کنیم و دلایل دیگه این فرصت فراهم نشد، ولی من جا داره که اینجا از همه عزیزانی که در بالیوود بودن و اومدن بازانه اومدن تشکر کنم. Also I should appreciate all Bollywood faces, Bollywood actors, actresses. Also I should make a special thanks to Mrs. Deepika. So she was very, very humble. And so even actually when we invited her to come, it was not actually for casting, but to put her in the situation to get the feeling of the film. And she was really humble. For different reasons actually we couldn't have this collaboration, but we hope in future we have this opportunity to work together. So I want to appreciate all those Bollywood faces who help us and so supported us also on this project. That was brilliant. Thank you, Mr. Reza. Thank you so much for your help. And with your kind permission, let's take a look at the trailer now. Shall we? من فکر می‌کنم که خواهشم می‌کنم 2 یا 3 بار پخش بکنه برای اینکه خب کوتاهه. I want to ask actually because it's short actually to play it twice at least to get the impression. Welcome, sir. And ladies and gentlemen, ace cinematographer Mr. Anil Mehta, उनके लिए भी जोरदार तालियां. उनकी नजर से आपने देखा, I think he's not here. No issues. जोरदार तालियां उनके लिए, उनकी नजर से यहाँ देखा. Unki vision, of course, Ishaan. What is this? Okay, so Rahman sir, this one's for you. You know, every film maker has a unique style. You know, giving music for his movie, for Mr. Majidi's movie for the second time. How was it? And what is that one aspect of his filmmaking that you find the most unique or unique? There are different layers to filmmaking. And I think there's one layer which I've understood much better through his filmmaking over years, and so it's a learning experience for me. Like, he thinks in a way where music is a character. The character is not. It has to play multiple roles. That's deep. That's deep. Okay, Mr. Majidi, how was your experience? You know, once again you worked with Mr. Rahman. So how was it for you? خب همونجور که این تجربه اول من برای فیلم پیامبر بود که این همکاری خیلی تنگاتنگی با رحمان داشتیم. بوده 2 سالی در واقع کار شد روی موسیقی فیلم. As you know, my first experience with Mr. Rahman, it was for the film Prophet Muhammad. So we worked together very closely for approximately 2 years.
و این همکاری باعث شد که ما خب خیلی به هم نزدیک بشیم. So because of this collaboration, it happened to be so close to each other. و به هر حال این دوستی خیلی عمیق شد و من از شخصیت خود رحمان جدای از بخش حرفه‌ایش، اینو من جای دیگه هم گفتم، خود شخصیت رحمان بسیار شخصیت دوست داشتنی و در حینی که آهنگساز بزرگیه، انسان متواضع بزرگیه که برای من خیلی ارزشمنده. So as I have mentioned several times, besides actually the professional points of view, he is a very, very special person, actually very, very strong spiritual character, and so it happened to have a kind of very deep relationship, friendship together. و ممنونم که ازش به هر حال علاوه اینکه خیلی شلوغ بود ولی پذیرفت که به هر حال موسیقی این فیلم رو کار کنیم که اتفاق خیلی خوبی بود. I really appreciate him because he was very, very busy, but as he is humble, he accepted to have this collaboration again together. و به هر حال کار کردن با رحمان ویژگی‌های خودشو داره دیگه. خیلی وقتا مثلا هیچ وقت با تایم نمیشه با رحمان کار کرد. So it's a kind of unique experience working with A.R. Rahman. Never happened to be actually to fix our times together always. مثلا ساعت 2 قرار میذاشتیم ولی ساعت 10 شب اتفاق میفته. So we fixed the appointment for 2 o'clock in the afternoon, but the meeting happened actually at 10 o'clock at night. من بعضی وقتا میگفتم که این دفعه رحمان رو ببینم پنجره پردش میکنم پایین. So I told to myself as I see him, okay, why not always. همیشه البته اینجور نبوده. نه sure. ولی خب خیلی ارتباط خیلی به هر حال خوبی بود. It was a great and also wonderful تیم خیلی experience. خوبی داره رحمان. He has a very, very wonderful team as well. تیم خیلی جوان و خوب. Well talented, young and so well experienced. و اینکه در کنار کارش به هر حال آموزش به جوونا میده این باز خیلی ارزشمنده. And it's very valuable that actually beside working, so also he tries to teach those who work with him as well. Wow. Thank you so much for those kind words. And now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the lead pair. And to start with, he is one of the most promising actors or kal ke superstar. Ye maine nahi kaha, Mr. Majidi ne bola hua hai. Give it up for Ishaan, ladies and gentlemen. Come on, make some noise. The very gorgeous, the very talented Malavika Mohanan, ladies and gentlemen, please. Also, would like to invite on stage Mr. Gautam Ghosh, who's an integral part of this movie, ladies and gentlemen. Unke liye bhi zordar taaliyan. Okay, we can go click. It's time for a quick photo op, and then we'll go ahead, right? Thank you so much. This is for you, Ishaan. Yeah. And before I ask you about this dream debut of yours, would want Mr. Majidi to share a couple of things about this amazing pair over here, their chemistry on screen, and so on. بله، من قبل از که خب بازیگرایی که تو این فیلم بودن دو دستن. برای بازیگرایی که برای بار اولشونه که جلوی دوربین اومدن مثل ایشان. So we should categorize the actors of this film in two. So those who came actually for the first time in front of camera, like Ishaan. و البته مالویکا که البته خود تجربه قبلی هم داشته ولی خب نه خیلی بزرگ. And also Malavika, however, actually she had experience before, but it was a kind of a small experience in the cinema industry. و کسایی که برای هنرپیشه به هر حال سینما حرفه‌ای کار کردن. And those who has worked professionally in cinema as well. و یکی از اونها در واقع نقش آکشی رو بازی کرد که من خیلی ممنونم که به هر حال ایشون این لطفو کردن که تو این فیلم هم بازی کنن. ایشون برای کارگردان بزرگی هستن.
Also, I should appreciate and thankful to the Akshay character, and so it was a great honor to have Mr. Gatam for this wonderful collaboration together. خب معتقدم که به هر حال تیم خیلی خوبی شد، یعنی به هر حال بخصوص بچه‌ها ایشان و ملویکا فوق العاده با استعدادن و من مطمئنم که این دو تا چهره جزو چهره‌های یعنی در واقع دو تا چهره به سینمای بالیوود اضافه خواهد شد. I should confess that both Ishaan and Malavika, they are really, really well talented, and I believe that two strong and talented faces we should add to the Bollywood cinema. و خوشبختانه به هر حال کاراکترهای خیلی خوبی دارن، هم مالویکا هم ایشان خیلی دوست داشتنی بودن برای من، با اینکه جوونن ولی خیلی خیلی آدمای با تجربه هستن نسبت به زندگی و کار. However, they are young, but they are really also well experienced in the way actually they act and also try to learn, and also in cinema industry. ویژگی‌های خیلی زیادی دارن که من یکی از ویژگی‌های ایشان رو برای اولین بار دوست دارم اینجا بگم. And they have very lovely and wonderful characters. One of them I want to talk about Ishaan is ایشان خیلی خیلی انسان در واقع که در جوانه خیلی معتقد هستش بر واقع به اعتقادات در واقع خودش و انرژی‌های خوبی نسبت به اعتقادی که داره به عنوان مسلمان در واقع در کارش دیده میشه و ایشون با نماز انرژی خیلی خیلی خوبی میگیره و من یادمه که هر وقت میخواست بازی سختی بکنه اون روز میومد و نماز رو با هم میخوندیم و من این انرژی رو کامل میدیدم تو بازیش و واقعا برای من خیلی حس خوبی که یه جوان اینجوری اینقدر اعتقاد داره به اون باورهای در واقع دینی خودش و قلبی خودش برای من خیلی ارزشمنده. However, he is young, but he believes in his faith and also in his religious thoughts, and it happened actually that several times because of this positive energy happened that we had very difficult scenes, and on that day together actually we prayed and so get a very, very wonderful and positive energy. So it's very unique, such a faith to what you believe. به هر حال از همه عواملی که توی فیلم به هر حال بازی کردن کار کردن تشکر میکنم، بخصوص هانی که الان اینجا در جمع شما هستش تشکر میکنم چون کست خیلی خیلی خوبی رو هانی برای من چیندش و انجام داد و من جا داره که از هانی خیلی تشکر کنم برای اینکه به هر حال یکی از سخت‌ترین بخش‌های فیلم کستینگ و خب من خیلی شناخت نداشتم و اونجایی هم که میخواستم بازیگرام بخششون چهره‌های اول باشن هانی به هر حال خیلی خیلی کمک کرد که من ممنونم از هانی. I'm thankful and I appreciate my wonderful team, all the actors, the credits, those who collaborated. Also, I should appreciate Hani because of the wonderful casting that he did. It was a difficult process because it was important for me to find the talents and new faces, and it was a great collaboration working with him. من تشکر میکنم که هانی بیاد روی صحنه و به جای ما بپیونده. So I want to also invite him to come on the stage and join us. Ladies and gentlemen, Hani Trehan, zordar taliyan please. و همچنین در واقع از بچهای گروهی که حالا خب من اینجا میبینم زیبا هستش که خب یه ایرانیه و تو طراحی لباس بخشی از طراحی لباس به هر حال خیلی خیلی کار ویژه‌ای انجام داد که میخوام که از زیبا بیاد روی صحنه. Also I want to invite Ziba actually as a costume designer also to join us on the stage. Brilliant work with the costumes and the look, of course. امیدوارم که آنیل هم برسه تو صحبتی که الان میکنیم. I hope also Anil arrive shortly to join us on the stage. All right, so this one's for you. You know, every actor has this thing that एक दिन मुझे ऐसा dream debut मिलेगा, ऐसा debut मिलेगा. Working with Mr. Majidi in your first film, how was it for you? And what was that ideal dream debut for you guys? क्या सोच के रखा था?
नमस्कार आदाब हेलो एवरीवन सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आए और आपने हमारी फिल्म की एक छोटी सी झलक देखी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी To answer your question, of course everybody has every aspiring actor would have an ideal picture in his mind of how he would want to begin his journey, but I think this is as close to ideal as it would be for me because it's as an actor it's extremely important to begin with somebody who will set the foundation for you and your craft, and I think for me the biggest learning experience was to observe him on set and really meditate on what he would tell us and make us perform like. So it's been very special in that sense. Right. Malavika, the same question for you. Hello everybody. Is this working? Yes, it is. Now it is. I didn't. Speaking of an ideal debut, I wanted my film. I wanted to basically really work with somebody whose work I believe in. You know, somebody's work that resonates with me on a personal level. And I've grown up watching a lot of Majidi sir's films, Children of Heaven, Song of Sparrows, and it really. I loved the films. It's as simple as that. I loved his work. And, you know, when I got the chance to work with him, it was more than a dream. It was like everything just fell perfectly into place, you know. So it was more than what I could ask for, more than what I could imagine, you know, as cliche as it may sound. But it was... Hi, sorry, Ishaan? I'm so sorry. Yeah. من قبل از که برای کسی صحبت بکنم میخوام که به هر حال تیم زیادی بودن که با هم کار داشتن من جمله کاول که مجری طرح بود میخوام خواهش کنم که کاول بیاد روی صحنه. Also, we had a great team, but I cannot actually to see if all of them they are here. But I forgot to ask Kajal also to come on the stage. Hi Ishaan, welcome to Mansi, please. Set designer Mansi. Welcome, Mansi. So ईशान 70 mm पे स्वागत है. ये कई जगह फिल्म दिखाई भी गई है तो लोगों ने तारीफ भी की है. आपने फिल्म साइन करने से पहले किसकी सलाह ली थी कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए? जाहिर है कि मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ और ज़्यादातर वक्त उनके साथ ही गुजारता हूँ तो उनसे ही सबसे पहले सलाह ली और absolutely the first person that I would go to would be my brother. And yeah, it was I felt very strongly about the film. जैसे कि आप जानते हैं मैं इसके बाद भी एक फिल्म कर रहा हूँ करण जौहर साहब के साथ और at that time we were in talks about starting that film as my first film and so I had a word with him as well and I told him that I feel very strongly about this and I'd like to do this film and he was very gracious about it. And he let me go ahead and do this film and follow it up with his production. So I think these were the first three people that I spoke to about this. And कोई particular tip दी थी शाहिद साहब ने आपको कि ये करना और ये नहीं करना? क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपने वर्कशॉप ली है, डांस की सारी प्रैक्टिस बचपन से हुई है. कोई पर्टिकुलर चीज़ शूट से पहले? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि अपनी दिल की सुनो और just work honestly and work hard. That's it. Thank you, Shah. Hello. Hi, sir. Here. I have a question for Mr. Majidi. I know you spoke about this, but is there something particular why you chose India to be your first film in a foreign nation? Why is there something particular that drove you or you connected with in India? البته من اینو خیلی جای مختلف گفتم نمیخواستم دیگه تکراری باشه
ولی من سینمای هند رو با سینمای هند رو اساساً سینمای هند رو با سینمای ساتیاجیت رای شناختم و همیشه خیلی علاقه‌مند شدم از سینمای ساتیاجیت رای اصلا به هند و نوع نگاه ساتیاجیت رای خیلی خیلی برای من ارزشمند بود و همیشه دوست داشتم در سرزمین جیترای در واقع کار بکنم به خاطر اینکه به شدت یکی از کسایی هستم که سینمای جیترای رو در واقع ستایش میکنم. این شاید یکی از بزرگترین عامل محرک‌های اصلی. I have mentioned several times to this fact, so I didn't intend to repeat again, but I should say that I learned a lot, and also I knew India based on actually the remarkable Indian director Sajid Rai, and so it was always my dream to make a film actually in his land. And so his viewpoint is very valuable to me, the style, and so I love whatever he has done and his work. It was one of the main reasons, the kind of motivation to happen once to make a film in his land. Hi Ishaan, Ravi from ABP News. जैसा कि आपने बताया कि आपको फिल्म के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए, करण जौहर से भी आपने सलाह ली, किसी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ऑफ बीट चॉइस है? क्योंकि बॉलीवुड में जब लोग डेब्यू करते हैं तो एक बहुत मेन स्ट्रीम उसमें करना चाहते हैं, फिल्म में करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ये थॉट लिंगर हो रहा था कि बहुत ऑफ बीट चॉइस है? कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्या थॉट प्रोसेस था, और ऑडिशनिंग का प्रोसेस भी बताएंगे, किस तरह से आपको फिल्म मिली, क्या हो? जी नहीं, बिल्कुल ये ख्याल नहीं आया कि ये ऑफ बीट थॉट है। उम्मीद है कि आप फिल्म आके देखेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है और मुझे ये लगा कि लोगों को ज़रूर समझ आएगी और पसंद आएगी, तो ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं है। ऑडिशनिंग के बारे में मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ। ही हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। उन्होंने हमें कुछ शूट करने के लिए भेज दिया था। हनी सर के असिस्टेंट्स थे हमारे साथ और हम 4-5 थे और हमें वेरियस जगहों पे भेजा गया फ़ोन्स के साथ और हमें ये बताया गया था कि आपको फुटेज इकट्ठा करनी है और छोटा सा ब्रीफ दिया था कि इस तरह के सीन्स हैं और हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही समझ लीजिए बना के इनको दिखाया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही चोज मी इन दिस फिल्म। मैं सवाल करूं कि आगे अगर फ्यूचर के बारे में बात करें, किस तरह के सिनेमा में आप बिलीव करते हैं, किस तरह का सिनेमा आप करना चाहेंगे, किस एक्टर पे आप खुद को मॉडल करना चाहेंगे अगर हिंदी सिनेमा की बात करें तो, और कौन कौन आपके फेवरेट है, कौन कौन से एक्टर्स? मेरे फेवरेट एक्टर्स तो कई सारे हैं। आई थिंक सिनेमा के बारे में यही ख़ास बात है कि हर कोई कभी कभार बहुत ही स्पेशल कुछ पेश करता है, तो मुझे मेरी फेवरेट फिल्में कई सारी हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा क्योंकि बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन इस तरह का सिनेमा करना चाहूँगा मैं जिसकी कहानी पावरफुल हो और जिसमें एक मैसेज हो और बस अच्छी फिल्में करना चाहूँगा, बस सिंपल सी बात है सर। Hi, this question is for Mr. Rahman. Hi sir, this is Priyanka from Indian Express. So when you collaborate with foreign filmmakers, foreign directors, is there a different kind of pressure which you have? Because people here already know your work, they know what to expect of Rahman. But when you work with someone outside the country, is there something which bothers you or you go prepared? Tell me about that. No, I love doing that. My first experience was Deepa Mehta. I went to Canada, then I worked with Heping in China. And so I'm used to this with the translator. Because the language of cinema, as you know, is universal. And I always want something else to, influence me or take me away from the monotony. When you keep doing the same thing, it's monotonous. So always look forward for something which is exciting and which would push myself into fire. This is one fire actually. Malavika and Ishaan, many congratulations. Malavika looking gorgeous. प्यारे लग रहे हो आप।
नहीं वो मालविका अच्छी लगी. Malavika, Looking gorgeous. how was it taking this role? And probably many major actresses were also probably on the line to get this role. Yeah, I've been told they were, but I wasn't aware of much when Honey Sir, we all owe him this one, when Honey Sir called me to his office, and it was the first time I'd met Honey Sir. And I sat down, and the first thing he tells me is, it's a Majid Majidi film. And I just stared at him blankly because I didn't know how to... Drama queen. I didn't know how to... I don't know what was happening, and things happened really quickly, and I got the film. And the shoot also started pretty quick, so I didn't have much time to really think about what was happening with other people or... much until after the film got over. I wasn't aware of much. I knew, but not a lot, not the details. But yeah, I think I was just focused on what was required out of me, and I was just happy to have gotten the chance. Ishaan, looking smart. He said it. Thanks, man. Compliment भी देना पड़ता है. Took you a while. Ishaan, more competition for Shahid at home also? Sorry, can you repeat that? More competition for Shahid at home? Is that a question? Yeah. In what sense? With you are coming in the film industry. But if I'm coming in films, why would that be competition at home? Competition, like with Shahid, like he will be having more people to. No, man. He's almost like like a teacher. He's a very paternal figure in my life. I've learned so much by watching him. I can't possibly consider myself competition to him. And in fact, I would say we're a team.